Hello everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பெஸ்ட் ஆஃப் 2024 பேஸ் மேக்கப் வெர்ஷன் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ பேஸ் மேக்கப்ல நான் வந்து இந்த 2024ல என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன், ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வேர் பண்ணேன், ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆச்சு, ஃபார்முலேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் தான் நான் வந்து கலெக்டிவாக எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம். வெரி ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராடக்ட் ப்ரைமர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 2024ல எனக்கு எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டான ப்ரைமர்ஸாக இருந்தது அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ என்னோட கெட் ரெடி வித் மீ வீடியோலாம் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன ப்ரைமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எஸ், திஸ் எல்ஃப் பார் கிரிப் ப்ரைமர். ஐ எம் ஆக்சுவலி பீன் யூசிங் திஸ் ப்ரைமர் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 to 7 months நான் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ப்ரைமர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஐ ஸ்டாப் யூசிங் ஆல் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் மை ஹையர் அண்ட் பிராண்ட் ப்ரைமர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ யா, திஸ் இஸ் சச் அ குட் ப்ரைமர். இது வந்து ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்கீங்க, உங்களோட டீ ஜோன்லாம் ரொம்ப ஆயிலி ஆகும் அப்படின்னா திஸ் ப்ரைமர் இஸ் ரியலி குட். உங்களோட டீ ஜோன்ல வந்து மேக்கப்பை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு இந்த ப்ரைமர் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். திஸ் ப்ரைமர் ஒர்க்ஸ் அமேசிங். இந்த எல்ஃப் பார் கிரிப் ப்ரைமருக்கு ஈக்குவலண்டா ஐ என்ஜாய்ட் அ ப்ரைமர் அப்படின்னா this is one size alkaline mattifying primer. Unfortunately I don't think this is available in India. One size I don't think it is available in India, but still I wanted to mention because it is such a good primer. If you have a terrible oily skin, if you have a very oily T-zone அப்படின்னா this primer is a boon to you because இந்த primer வந்து actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேமே வந்து oil sucker extreme mattifying alkaline primer. ஸோ இது வந்து actually works very differently. இது actually எப்படி வேர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு நம்மளோட T-zone எங்கே உங்களுக்கு ஆயிலியாக இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுறணும். அப்படி நீங்கள் வெயிட் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபேஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ப்ரெஷன்லாம் எதுவும் கொடுக்காம பேசாமல் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே காமாக அப்படியே வெயிட் பண்ணணும். ஸோ தட் இட் வில் செட்டில் இன் டு யுவர் ஸ்கின். ஒன்ஸ் இந்த ப்ரைமர் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து ஃபவுண்டேஷன், கன்சீலர் அதெல்லாம் வந்து அப்ளை பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆக்சுவலி, பட் ஒர்க்ஸ் அமேசிங்லி. இந்த ப்ரைமர் யூஸ் பண்ணால் என்னோட டீ ஜோன் வந்து ஆயிலி ஆகவே ஆகாது ஃபார் வெரி லாங் டைம். மற்ற ப்ரைமர் அப்ளை பண்ணி மேக்கப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் இந்த ப்ரைமர் வேர் பண்ணி மேக்கப் அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் I see a lot of difference. Though I have oily T-zone, I don't wear this primer on a day-to-day basis because I don't have that much amount of time. வேர் பண்ணிட்டு ப்ரைமர் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனே இல்லாமல் விடுற அந்த ப்ராசஸ் வந்து என்னால் உட்காந்து டெடிக்கேட்டடாக வந்து டே டு டே பேசிஸில் வந்து பண்ண முடியாது. இன் கேஸ் ஆஃப் வெரி ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட், ரொம்ப நான் எங்கேயாவது வெளில போகிறேன், ரொம்ப நேரம் அந்த மேக்கப் வேர் பண்ண போகிறேன், ஸோ கண்டிப்பாக வந்து என்னோட மேக்கப் வந்து லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கணும், என்னோட டீ ஜோனில் எனக்கு டச்சப் பண்ண டைம் இருக்காது அப்படின்ற பட்சத்தில் டெஃபினெட்லி ஐ ரீச் அவுட் ஃபார் திஸ் ப்ரைமர். திஸ் இஸ் ஃபார் வெரி ஸ்பெஷல் ஒகேஷன், பட் இட் இஸ் த மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் ப்ரைமர் I would say. So these two primers are my most favorite and best find of 2024 in the primer category. Next, I've stopped using powder illuminators or powder highlighters because of this baby. This is elf Halo Glow liquid filter. Oh my god, such a revolutionary product அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். இது வந்து ஆன் இட்ஸ் ஓனும் யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் அண்டர்நீத் த மேக்கப்பும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்கின் கேர்லாம் முடிச்சுட்டு சன்ஸ்கிரீன்லாம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் நான். ஸோ இட் கிவ்ஸ் தட் பியூட்டிஃபுல் க்ளோ. ரொம்ப ஒரு சட்டிலான, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு க்ளோ கொடுக்கும் நம்மளோட ஃபேஸ்க்கு. இந்த சங்கி கிளிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. திஸ் இஸ் மோர் லைக் அ ஸ்ட்ரோப் க்ரீம், மேக்கோட ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் மாதிரி. பட் மேக்கோட ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் விட கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னே நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் இட் இஸ் லைக் அ மாய்ஸ்சரைசர் கம் ஹைலைட்டர் அந்த மாதிரி. இட் இஸ் அ வெரி யூனிக் ஃபார்முலா ஐ வுட் ரியலி சே. என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க எப்படி உன்னோட மேக்கப் வந்து க்ளோயிங்காக இருக்கும், அந்த மாதிரி க்ளோயிங்காக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. அந்த க்ளோயிங் மேக்கப்கான வந்து ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்ட் தான். ஹேவ் இந்த ஷேட் மீடியம், பட் சம்மரில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டேன் ஷேட் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஷேட் ஆக்சுவலி அவ்வளோவா மேட்டர்ஸ் இல்லை, ஏன்னா blends into your skin very seamlessly. ரொம்ப வந்து கலர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ்லாம் எதுவும் வந்து எனக்கு தெரியல. பட் யா, ஸோ நான் இங்கே வந்து அப்ளை பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு மீடியம் லுக்ஸ் லைக். அண்ட் ஸோ இப்போ பிளெண்ட் பண்ணிட்டேன்.
Can you see the difference? இப்படிதான் ரொம்ப glowing-ஆ இருக்கும். So my most favorite product in the base makeup category. So once நான் makeup apply பண்ணதுக்கு அப்புறமும் I can use this as a highlighter on the higher points of my face. And this product might not work if you have a very textured skin and if you have a lot of unhealed open pores. அந்த கேஸ்ல வந்து நீங்க இந்த மாதிரி வந்து liquid highlighters in general வந்து யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா it will accentuate your pores and textures. So do not try that if you have very textured and open pore skin. So அது மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா foundation. I love trying out new foundations. I love shade matching myself to different foundations. I love shade matching for others also. So I in general love foundations. I don't know why. I even love reviewing foundations. I tried so many foundations that has been launched in the year 2024 and these are my most favorite foundations. When I choose foundations, I lean towards a matte finish and full coverage foundation because I don't know why I love full coverage matte finish foundation, but still I love foundations which gives very satin and dewy finish also. So for foundation, I have 3 favorite foundations. The first one is NARS Soft Matte Foundation and this is in the shade Tahoe Medium Deep 2. This is a darker foundation for me. I should have got Syracuse Medium Deep 1 but by mistake I got Tahoe Medium Deep 2. But let's just skip the shade match part. But the formula, oh my god, I've never seen such a soft matte foundation in my life. It gives amazing coverage. It gives that smooth, flawless base look, which I really love. The formula is so amazing. The formula is extremely amazing. I really wish I have the right shade, but I still reach out to this foundation if I'm going out for a very long time, if I'm going to attend an event, if I'm going to attend a function or whatever it is. If I'm going to stay outdoors for a very long time, then I'm going to reach for this foundation only because I trust this foundation so much. If someone tells me that I can have only one foundation for the rest of my life, I would definitely choose this foundation. This is Tahoe. The shade, I would say it is good, but the undertone is like too yellow or too orange for me. I am a neutral undertone person, so the undertone is not right for me, but the shade is like a good match. So if I wear this, I would look a little bit yellow toned, but I'm not. So I have to use concealer to highlight and brighten up the rest of my face. But other than that, oh my god, this foundation is so brilliantly formulated. The next foundation that I'm going to share is this Huda Beauty Easy Blur Natural Airbrush Foundation. With this, I got the right shade and I am in the shade Dulce de Leche 350G. This has niacinamide in it and it is not a matte finish foundation. It gives that soft satin finish, which I really love. I don't mind wearing a satin finish foundation. The coverage is like crazy. Again, this is also very runny, liquidy foundation. It might look little bit lighter here, but the undertone is so perfect that it blends into my skin beautifully. So I really love this foundation. These are the 2 foundations that I have been reaching out often in 2024. So other than this, I have a drugstore brand that worked amazingly. When I tried this foundation, I was in shock seeing the coverage of this foundation. I couldn't even believe that it costed only like $4.99 or something. It is such an inexpensive foundation, but oh my god, the coverage is so brilliant and the formula is amazing. The foundation name is Mars High Coverage Foundation. This is specially prepared for Indian skin types and I'm in the shade 07. 07 is like little bit darker for me, but that's okay, I can manage it. 07 looks like this and this is how it looks. In this foundation, again with this foundation, the shade match is pretty good, but it has orange undertone to it. So when I wear it on my face,
it looks little bit orangey, which I don't like, so I have to use very little amount of this foundation, and I have to use a concealer to highlight with my correct undertone. But the foundation's coverage and formula is so brilliant, and it suits oily skin type people, and it is going to stay on your skin for a very long time. So I love all those things about this foundation. I got this foundation just 2 months before, but I used it quite a lot of times. And I wear it and I test it out. It looks so good, and doesn't even feel like an affordable brand foundation at all. So these are the 3 foundations that I enjoyed in this year 2024. Other than these 3 foundations, there are few other foundations also that I really enjoyed and liked in 2024, but these 3 foundation just exceeded my expectations, I would say. So for concealer, I have 2 concealers. One is from the brand Huda Beauty 4 filter concealer. This is in the shade Toasted Almond 5.3G. This concealer is so good. The formula is so amazing. It is full coverage concealer. It is very easy to blend, and it doesn't crease at all whatsoever. First thing I like about this concealer is the shade match. It matches my skin tone so perfectly. It gives that perfect amount of brightness, and also it conceals all my dark circles and hyperpigmentation. Since it is a full coverage concealer, it hides my dark circles and hyperpigmentation beautifully. So I love this concealer, and the formula is so amazing. It doesn't crease at all. It doesn't feel very heavy because of the full coverage formula. Ever since I bought this concealer, I ditched all my other concealers. So I've been using this concealer religiously for almost like 6 to 7 months. I bought this concealer when I was in US, and the next concealer is from the Mars, and this is Cancel Concealer in the shade 07 Caramel Charm. This is quite darker for me. I can use this like a corrector. So sometimes what I would do is I'll use this concealer as a corrector under my eyes and around my mouth, and then I use a foundation on top of it, and that's it. I will not use any concealer further. So yeah, and it works amazingly. The shade looks like this. This is 07. So this is the swatch for the 2 concealers. So these are the 2 concealers that I enjoyed in the year 2024. Next, on the corrector category, I wanted to show this corrector. I've been using only this corrector. I literally don't use any other corrector. I don't use corrector on a day-to-day basis. Again, if I'm going to do a full face glam, and if I'm going to do a very long wearing makeup, then I would reach out for corrector. If I'm going to be in front of camera with all the lights hitting me, then I would go for a corrector. Even though I don't use a corrector on a day-to-day basis, if I have to trust one corrector for a very important occasion, then I would go for this corrector. This is Huda Beauty color corrector in the shade Mango. This is such a perfect corrector for my skin tone. There are n number of corrector shades in Huda Beauty brand, which I really love. The shade range is so apt and so perfect for all the skin tones, starting from very light skin tone to very deeper skin tone. They have corrector for all skin tones, which is an amazing thing. All you need is just fingers to blend the product. It is very lightweight, and it doesn't budge also. It doesn't transfer. It doesn't mix with the foundation and a concealer. Too good, just too good. So let me swatch this. So this is how it looks. Next, for the loose powder and setting powder category, I have 2 products, one for the loose powder and one for the setting powder. And so for the loose powder category, again, it's the Huda Beauty Easy Bake loose powder in the shade Blondie. If you are an oily skin type person, if you have combination skin, just buy this loose powder.
This will make your skin look so flawless. It will make your T-zone oil free for a very long time. This is like my 4th or 5th container. I keep repurchasing this powder again and again. This is such a good product. I love the formula, and again it has n number of shades, which is a very nice thing. And for oily and combination skin type people, you definitely need to have this powder. For dry skin people, I wouldn't recommend it much because it might make your skin look a little bit dry. But for the oily skin people and combination skin people and people who stay in a very hot and humid climate like me, you definitely need this powder. This is such a game changer. And for the setting powder, again, Huda Beauty setting powder. This is Easy Bake and Snatch setting powder, and I got in the shade Kunafa. So this is how it looks. So what I would do is, so there is a sponge here. If you want to like set your makeup and you wanted a little bit of coverage, then you can use this sponge and apply the product on your face. But I would not do that. I would use a powder brush and take a little bit of product and apply it on my face. Currently I'm wearing this setting powder only. I would use this powder on days when I don't want to have like a full-on beat face and wanted to look a little bit natural, but at the same time I wanted to look very flawless. Then I would go for this setting powder. Again, the best setting powder out there. You can use it in multiple ways to cater your needs. Next comes the contour. I got this contour stick very recently. Ever since I got this contour, I've been using this again and again and again. I have ditched all the other bronzers and contour sticks, and I've been using only this. So yeah, this is Daily Life Forever 52 Flourish Cream Contour, and this is in the shade FCC002. Yeah, this is the shade, and this is how it looks. So this is the contour shade. Formula is so lightweight and very easy to blend. If you want to have a good contour that blends like a dream, the perfect contour for tan skin tone. I really love how it makes my skin look. Best contour that I enjoyed in 2024 would be this Forever 52 Cushion Contour. Next comes the blush. Blush category. I'm a blush girl. I love wearing blushes on a day-to-day basis. I have a lot of favorite blushes. The first one would be this La Mer Jelly blush. This jelly blush tints are my favorite. It has that cooling sensation which I love. So this is how it looks. It is multifunctional, of course. You can use it as an eyeshadow, you can use it as a blush, you can use it as your lip tint, whatsoever. It is highly multifunctional, which I really like. So today I use this jelly tint on my eyelids for an eyeshadow, and even I used it on my lower lash line, if you can see. And also as a blush, you can just apply it, dab it like this, and you're good to go. I specifically like this La Mer one. It has that right amount of pigmentation, I would say. It wouldn't mess up your makeup. You don't have to be very conscious with this jelly tint, I would say. So I love this La Mer jelly tint so much. So if you wanted to have one jelly tint that is multifunctional and at the same time you don't have to feel very conscious and cautious while using this, then definitely go for this La Mer one. It gives that beautiful sheen to your skin, which I really love. So this blush is my top favorite of 2024 in the blush category. Next again comes my favorite brand, Huda Beauty blush filter. This is in the shade Latte. This is a brown blush. Let's swatch here. So this is how it looks. Differently, brown blushes are in trending, and this brown blush is so beautiful and it works so beautifully on tan skin tone. Initially I thought like brown blush wouldn't complement tan skin tone and deeper skin tones, but I was skeptical to try brown blush on my skin tone. But when I tried this, oh my god, brown blush
turns into a different shade of brown on brown skin tone, people, and it looks so beautiful. Makes your skin look very fresh, I would say, which I really like. So this blush did that for me. It made me look like a brown glowing goddess, which I really loved. Huda just always launches the best products in the market, so I'm such a big fan of Huda Beauty. So the next blush I love is from Fay Beauty. So Fay Beauty had launched their blush collection recently. I got in the shade Baki. This is a lavender blush. I wanted to have a lavender mauve blush for a very long time, and this shade is so perfect. I really love. Again, this blush formula is so brilliant. It is rightly pigmented. You don't have to be worried about going overboard with this blush. Again, all I have to do is just dab the product, and if I wanted to blend, and I can blend it using my fingers or brush or whatsoever, it is not going to look overboard because it has that right amount of pigmentation, which is very nice, and it has the cute packaging like a nail polish bottle. And the blush shade looks like this. This blush would look so beautiful on medium to tan skin tone. Definitely it would not show up in a deeper skin tone, but this blush would look brilliant on medium to tan skin tone with warm undertones. Everything is brilliant about this blush. There is no cons at all with this blush, so do definitely try this out. With this, I'm completing the part 1 version of my best finds of 2024. So that's it for the video. Thank you so much for watching. If you like the video, do give it a thumbs up, and if you think someone might be benefited with this video, definitely share this video with them. And if you like our channel's content, do subscribe. Thank you so much. Meet you all in next video. Bye bye.